Imagine all the people living for today. Und weiterhin in der Ukraine ist für uns Ibrahim Naber. Er ist im Moment ebenfalls im Süden des Landes in Odessa unterwegs. Ibrahim, lass uns über Cherson reden. Wie erlebst du die Situation? Also ist das tatsächlich für die Ukrainer eine wirklich hervorragende Nachricht, die sie auch wieder hoffen lässt, dass sie diesen Krieg für sich entscheiden können? We might be moving slowly, but we will not give up. The wives of those mobilized from the Kursk and Voronezh regions of Russia demand that their husbands be taken out of the combat zone. Ukraine's army has said it has made major gains around the port city of Cherson following Russia's announcement that its troops were withdrawing from the area. Russia says it's moving to new defensive positions on the other side of the Dnipro River. But that process could take weeks. There's no sign so far of a mass withdrawal. So we begin with breaking news this hour and reports that Ukrainian soldiers are pushing into the southern city of Kherson. Crowds have been cheering Ukrainian soldiers in Cherson as they entered the city for the first time since it was captured by Russia at the start of the war. Krish, on the 30th September, Vladimir Putin held a sort of annexation ceremony in St. George's Hall, the Kremlin. Everyone was there, the Russian elite. And at the end, he gave a speech where he spoke about the annexed areas of Ukraine, including Kherson, and he called them Forever Russia. The Ukrainian flag has been raised in the strategically important city of Cherson following Russia's announcement that its troops have completed their withdrawal. Im Ukraine-Krieg verzeichnen beide Seiten, also Russland und die Ukraine, nach Schätzungen des US-Militärs hohe Opferzahlen. Von mehr als 100.000 getöteten und verletzten russischen Soldaten wird ausgegangen. Dasselbe soll gelten für die ukrainische Seite, so US-Armeegeneral Mark Milley. Russische Soldaten haben nach Angaben von Amnesty International in den vergangenen Monaten immer wieder ukrainische Zivilisten verschleppt. Sie seien nach Russland oder weiter ins Innere der russisch kontrollierten Gebiete gebracht worden. Auch Kinder wurden laut einem Bericht der Menschenrechtsorganisationen von ihren Familien getrennt. Und wir schauen nach Moskau, von dort aus zugeschaltet Christoph Wanner. Christoph, welche Informationen liegen dir vor über die Kämpfe rund um Cherson? Beschuss, Christoph, gab es in den vergangenen Wochen immer wieder ganz gezielt auf die Infrastruktur in der Ukraine. Wie geht es da weiter? In Cherson feiern sie bis in die Dunkelheit. Freudentänze von ukrainischen Soldaten, die seit Sommer an der Großoffensive beteiligt waren, mit Menschen, die monatelang unter der russischen Besatzung gelitten hatten. Unserem Korrespondenten Christian Wehrschütz. Schönen guten Tag, Herr Wehrschütz. Anscheinend ziehen sich die russischen Truppen wirklich aus Cherson zurück. Auf ukrainischer Seite hat man dem ja nicht so ganz getraut und eine Falle dahinter vermutet. Wie ist denn jetzt die Stimmung in der Bevölkerung? Herr Christian Wehrschütz, in der Ukraine, es ist eine weitere schwere Niederlage für Russland. Was bedeutet das alles für den weiteren Kriegsverlauf? On behalf of all Ukrainians, Happy Veterans Day and thank you for your service. For almost 250 years, the men and women of the United States Armed Forces have prevailed against tyranny, often against great odds. Good health to you, fellow Ukrainians. On November 10th, we have good news from the south. The number of Ukrainian flags returning to their rightful place in the framework of the ongoing defense operation is already dozens. 41 settlements were liberated. I thank all our heroes who make this advance possible. Мы все выдержим, как говорится, мы крепкие. Посмотрим вашу страну, погуляем, поедем домой. Ой, отлично, все чисто, шикарно, удобно. Для детей супер, так что все добре.
Никогда в этом направлении не ездили. Даже сколько я уже работаю на железной дороге, такого поезда, как Киев-Chisinau, нашего киевского формирования не было. На моей памяти. Чувствуем себя безопасно, даже по сравнению с тем, что у нас, такое неспокойная сейчас обстановка, так сказать. У вас здесь более спокойно, как сказать, мирная жизнь, как была у нас раньше. Вот мы из Киева, и по 4 часа, 3 раза в день, 12 часов нет света. Вместе с ним пропадает интернет. Вот, фонарики, свечки. Вообще страшно, потому что никогда не знаешь, когда прилетит. У нас были билеты на автобус, но потом пустили поезд, и мы отменили автобус и поехали на поезд. Собрать вещи, отпраздновать ее день рождения и, наверное, бежать обратно. Для меня это будет шок, на самом деле, потому что мы там давно не были. Und weiterhin in der Ukraine ist für uns Ibrahim Naber. Er ist im Moment ebenfalls im Süden des Landes in Odessa unterwegs. Ibrahim, lass uns über Cherson reden. Wie erlebst du die Situation? Also ist das tatsächlich für die Ukrainer eine wirklich hervorragende Nachricht, die sie auch wieder hoffen lässt, dass sie diesen Krieg für sich entscheiden können? Absolut. Allein diese Bilder, die ersten Bilder, die wir aus der Stadt jetzt bekommen haben, nach der Befreiung, nach der Ankunft der ersten Soldaten, was für ein Symbol. Die Bewohner, die da auf die Plakate, die ganz groß, metergroß in der Stadt pranken, hochklettern und den Schriftzug Россия здесь навсегда, also Russland ist hier für immer, runterreißen. Es werden die ukrainischen Flaggen gehisst und wir stehen jetzt hier aktuell in Odessa. Wir sind vor ein paar Stunden hier angekommen. Odessa ist etwa 200 Kilometer westlich von Cherson entfernt. Und ich erinnere mich, als wir hier vor 4 oder 5 Monaten mit euch geschaltet haben, da war diese Stadt noch eine Festung. Man hatte Angst, dass eben aus der Richtung Cherson russische Soldaten durchmarschieren könnten, auch Odessa einnehmen könnten. Und jetzt gehe ich hier durch eine Stadt, wo ich eigentlich kaum noch Sandsäcke sehe, wo ich kaum noch Kontrollposten sehe und wo alle natürlich nach Cherson blicken und diese Bilder des Triumphs sehen. Also das ist für alle hier in der Ukraine ein großer Feiertag heute. Ibrahim, wie würdest du denn die Lage einschätzen, also jetzt auch bewerten? Was heißt das jetzt auch für den weiteren Kriegsverlauf? Also zum einen würde ich erstmal noch mal wirklich festhalten, diese Expansionsträume von Putin weiter Richtung Westen, von Cherson durchmarschieren, die ganze Küste einzunehmen, die sind durch dieses Zurückdrängen auf die andere Uferseite, durch diesen Rückzug erstmal zerstört, begraben. Das ist erstmal ganz wichtig. Auf der anderen Seite muss man noch mal gucken, warum hat Russland das gemacht? Russland hat jetzt erstmal versucht, so viele Kräfte wie möglich auf die andere Uferseite zu bekommen. Es ist übrigens noch nicht ganz klar, dass es wirklich alle russischen Soldaten sind, die es auch rüber geschafft haben. Man muss Zweifel haben, dass das in dieser Geschwindigkeit tatsächlich geklappt hat. Und man muss jetzt auch gucken, was haben die da hinterlassen. Für die Ukrainer war es immer ein ganz großer Erfolg, dass sie auch bei den Befreiungen in Kharkiv zum Beispiel sehr, sehr viel russisches Material eingesammelt haben, das sie natürlich für sich verwenden konnten. Darum wird es jetzt auch gehen. Was haben die Russen hinterlassen? Wie viele Soldaten sind da noch da? Wie viele konnten sie wirklich rüber retten? Und geht der Plan von Putin wirklich auf, diesen Krieg einzufrieren und diese Zeit zu nutzen, um diese 300.000 Mann, von denen ja immer noch 250.000 Mann noch nicht hier an die Front geschickt wurden, die sich noch in Russland in Ausbildung befinden, ob er wirklich jetzt diese Zeit bekommt, um die auszubilden, um quasi neue Kräfte für einen neuen Anlauf hier in der Ukraine reinzuschicken. Also Putin spielt auf Zeit, darum auch dieser Rückzug und er würde am liebsten diesen Krieg einfrieren und die Ukrainer haben daran aktuell aufgrund ihrer Vorteile natürlich kein Interesse. Das ist meine Einschätzung der Lage und man darf jetzt gespannt sein, ob das mit weiteren Rückeroberungen erstmal weitergeht oder ob wir hier jetzt erstmal in den nächsten Tagen einen Stillstand sehen. Ibrahim, danke für deine Einordnung nach Odessa. Und auch wenn es bei dir im Moment ein bisschen ruhiger ist, du wirst weiter in der Ukraine unterwegs sein. Es ist weiter Kriegsgebiet. Du und dein Kameramann, bitte passt weiter gut auf euch auf. We might be moving slowly, but we will not give up. The wives of those mobilized from the Kursk and Voronezh regions of Russia demand that their husbands be taken out of the combat zone. The man was sent to the Luhansk region
without any preparation. Earlier, the governor of the Voronezh region promised to return those mobilized to the military unit. They were promised to be brought back to Valuyki, but in the end, as always, we were deceived. We have been living in the parking lot for the third day. I am pregnant, expecting the third child, and I cannot pick up my husband in any way. We are now going to go to Starobilsk with our friendly company. We will move at night. If something happens to us, thank you very much to our military commanders. The residents of Vologda demand the return of their husbands from the war too. According to them, the mobilized were trapped under fire from both the Ukrainian army and the Russian occupation troops. The training took place at the lowest level. On the 16th of October, the mobilized were sent to the Luhansk region. There, they survived in the trenches without provision and further training, without commanders. Commanders and generals were in warm houses. Wives of Russian mobilized say that officers call those who try to escape from the front line deserters, draw crosses on their foreheads and threaten to shoot them. Many in Russia are trying to prevent their loved ones from being sent to the front line. They are trying to get the military registration and enlistment officers to transfer them to alternative civilian service. If you can't just leave the country or somehow hide inside Russia itself, then we usually recommend applying for this very alternative service. This is actually one of those good methods, but you need to do it not independently, but through a trusted person, ideally through a lawyer, and sue the state to the bitter end. And the task, as I see it, as a human rights activist, is not to go to this alternative service, but simply to delay the process of drafting a person. Not everyone manages to escape the draft call. In St. Petersburg, a man with astigmatism was mobilized, who has parents with disabilities in his care. At the military registration and enlistment office, the man was told that for those who are trying to evade service, show trials will be arranged. I would not call it a mobilization. I would say that this is a real tragedy, because what Putin's regime is doing now, firstly by unleashing this bloody, terrible war, and secondly by organizing this mobilization, is not only the destruction of the Ukrainian people, but is also a time bomb for the Russian people. Now, it's not a secret in Russia that there is a problem with public utilities. There are simply no men to work on them. They were taken away. While some Russians are looking for a way to save their loved ones from mobilization, others are willingly getting their share of the coffin money. In Khakassia, the parents of Bogdan Fotin, a 26-year-old contract soldier who was killed in Ukraine in the summer of 2022, are suing. Half of the coffin money was received by Fotin's father, but Bogdan's mother claims that her ex-husband left the family more than 20 years ago and did not actually take part in raising his son. And maybe I wouldn't even go to court. Let him put this money down his throat and choke. He began to claim his son's car, which he bought with money from his assignment to Syria. Now he wants to enter into the inheritance and take it. This was the last straw of my patience. He does not need a car, he will sell it. For me, this is the only memory of my son. The son, when he left, said to my husband, "Dad, I ask that no matter what happens to me, save the car." This is already a normal practice in Russia when dad appears and takes the money. Natalia Alenikova, mother of a Russian contractor, in a comment to Siberia Realities. At the same time, the Russian Ministry of Defense is wasting no time. They distribute memos to the mobilized, which teach them to trust only official Russian propagandist information sources, not to read bloggers and various opposition Telegram channels. Together with a pamphlet, the mobilized are given lectures that they will fight against hordes of mercenaries and NATO soldiers, and not against ordinary Ukrainians. Reported by Pavel Stelmach, Yulia Granovska, UATV News. Ukraine's army has said it has made major gains around the port city of Cherson following Russia's announcement that its troops were withdrawing from the area. Russia says it's moving to new defensive positions on the other side of the Dnipro River. But that process could take weeks. There's no sign so far of a mass withdrawal. Our Russia editor Steve Rosenberg reports now on how the news of the Russian withdrawal has been reported back home. What are Russians being told about the war in Ukraine? For more than 8 months, the message from the Kremlin to the people has been Russia will be victorious. And yet, there is no sign
of the promised victory. On the contrary, the public is learning of problems. Grim faces on state TV as Russia announces a retreat from Kherson, the strategically important Ukrainian city. I bet they're cock-a-hoop about this in the West, he says, but we have to remain calm. And this Kremlin supporter remains confident. Of course we will win. And withdrawal of our troops, temporary withdrawal of our troops from Kherson in order not to be surrendered is not a defeat. Even though a lot of people in the West would like to see this as a defeat, it's not. Because sometimes you need to go back one step to go 10 steps further. Still, it does feel like Vladimir Putin has been trying to distance himself from what many see as a setback. As the retreat was being announced, Putin was shown visiting a brain research centre. He thought his military operation in Ukraine would last days, not months. But it hasn't gone to plan. There is also growing confusion over his objectives in this war. And since the Kremlin had insisted that occupied Kherson would be Russian forever, the retreat is a blow to Moscow. Russia's retreat from Kherson creates a danger for Vladimir Putin. It risks changing how he's perceived here at home, not so much by the Russian public, but by the Russian elite, by the people around him, the people in power here, who for years have viewed Putin as a great strategist, a winner. Less so now. And the mood on the streets? Of course we'll win the war, he says. When have Russians ever lost? I really hope that Russian soldiers will come back and Vladimir Vladimirovich Putin will leave his post and Ukraine and Russia will be free from this dictator. For now, the Russian public is watching, waiting, to see where the Kremlin's war goes from here. Steve Rosenberg, BBC News, Moscow. Well, earlier I spoke to Peter Zalmayev, who's director of the Eurasia Democracy Initiative in Kyiv. And I asked what will happen when Ukraine's forces get the opportunity to move back to Kherson. Well, we are hearing reports that, obviously, very much according to Russian military doctrine of trickery and subterfuge, we can expect them to have mined this city, in fact, have turned it into a city of death. There are already reports that, whole apartment blocks and whole areas of Kherson are mined. Ukrainian media is reporting that the Russians have already blown up some objects of critical infrastructure. They have essentially taken down the power station there, also blown up the TV station. So it's not going to be easy. It's going to take days for the Russians to retreat. Mind you, there are 40,000 troops there. And I will just quote the words of one of our government official, Mikhailo Podolyak, who said that this is what Russian world looks like. They came, they robbed, celebrated, killed witnesses, then they left ruins and left altogether. And what do you make of concerns that this is less of a strategic withdrawal and more potentially of a strategic trap in which the Russians may regroup and re-attack Kherson? Well, this is what they're about. That's how they're trying to spin it. They're trying to spin it as a tactical retreat. They're comparing it to the retreat of their General Kutuzov in 1812, when he decided to leave Moscow to the invading Napoleon troops. No matter what spin you put on it, even some of the Kremlin's propaganda hacks put it in no uncertain terms. This is the greatest geopolitical defeat since the breakup of the Soviet Union, as one of them said. But, obviously, it's going to be the Dnieper River. They're trying to cross the Dnieper. It's a wide river. They're going to be entrenched on the left bank. That's going to be very difficult for the Ukrainians to cross the river and knock the Russians out
from there. So yes, they're not leaving. They're definitely going to try to go after Kherson again. It's going to be also very difficult. But this is why we're hearing from Russians all this talk about the need for peace talks. And Ukraine is very wary, and Ukraine's Western allies are wary of this because they know Russians need a pause, a strategic pause to replenish their troops, to better train them, to equip them, and to start attacking again. So we begin with breaking news this hour and reports that Ukrainian soldiers are pushing into the southern city of Kherson. That's after Moscow announced it had pulled all of its troops out by Friday morning. It was the only regional capital Russia had seized in this war. Ukrainian soldiers have been seen raising their flag, but an official in Kherson says many Russian troops remain and have changed into civilian clothes. People outside the regional capital have welcomed Ukrainian soldiers. Kyiv says its troops have retaken 12 villages as they move towards the city. Earlier, a major bridge crossing the Dnipro River in Kherson was destroyed by shelling. This was the only crossing between the city and the Russian-controlled eastern side of the Dnipro River. Well, we're in Russia and in Ukraine. In a moment, we'll be getting the view from Moscow with Mohammed Val, but first to Asad Beg in Klepaya in the Kherson region. So, Asad, it does appear now like Ukrainian troops, I beg your pardon, Ukrainian troops are in Kherson city. What can you tell us? Well, we haven't had any official confirmation yet, at least not from the Ukrainians, that we have seen video on social media with Ukrainian troops marching through villages and towns that they've taken back, being welcomed by residents there, waving Ukrainian flags and hugging them and cheering them on. We've also seen video footage of residents in Kherson raising the Ukrainian flag on an administration building as well as a police station. But we haven't had official confirmation. Now, obviously, you've just mentioned the collapse of that bridge, and that the Russians have blamed the Ukrainians, but also they've been talking about damage to one of the gates to that dam further up river. Again, the Russians have blamed the Ukrainians. Now, the Ukrainians have also been saying that the Russians have destroyed infrastructure in that city of Kherson in terms of the sewers and television station, as well as other vital infrastructure. But we haven't had any official confirmation. But still, the war is not over. The battle is not over. We've had officials say that some Russian soldiers have changed into civilian clothing and have taken up positions inside the city of Kherson. The defense minister has said there's still 40,000 Russian soldiers in the region of Kherson, and they continue to target Ukrainian troops as they advance from the east side of that Dnipro River. So yes, the Ukrainians look like they are marching towards that city. We haven't had any official confirmation about them actually taking it over, but they're still coming under fire from Russian forces. All right, Asad, thank you very much. And yes, all eyes remain on this strategic city. Let's take a closer look at Kherson. Moscow's defense ministry says Russian troops have withdrawn from the city, moving across the Dnipro River. They're now based on the eastern side of this natural geographical barrier here. Let's bring in Mohammed Val in Moscow. Mohammed, what is Russia's defense ministry saying about this that can only be called a defeat? Yeah, Cyril Igor Konashenko, the spokesman of the Ministry of Defense, he said that at 5 a.m. this morning, the Russian troops completed their withdrawal from Kherson. And he said that no soldier was left behind. No civilian who wanted to move to the eastern side was also left behind. No piece of equipment was left behind. And this is this is like a very different situation from what happened in former retreats or withdrawals that Russian troops conducted during the, after the defeats they received in other parts of northeastern Ukraine. So the Russians at least can boast that they have they've had an organized retreat from that area. They know what they are doing. They are defending the lives of their soldiers, as they said. And they think this is a good strategy for the moment, but also they keep Kherson under their gaze because it's not very far from where they are stationing their troops now, only across the river, and they are capable of maintaining a barrage of shelling on any location in the city of Kherson and around it. And he said
the spokesman of the Ministry of Defense, he said that they kept the Ukrainian troops far from the city of Kherson, about 30 to 40 kilometers away. And apparently Russia has this strategy to keep that area under bombardment for the future. And Mohammed Val reporting from Moscow. Thank you very much. Crowds have been cheering Ukrainian soldiers in Kherson as they entered the city for the first time since it was captured by Russia at the start of the war. President Zelensky has called it a historic day, but he also said the city was not entirely cleared of the enemy's presence. Russia's retreat has been fast. It says they've pulled 30,000 soldiers out of Kherson. It's one of the biggest setbacks since President Putin launched the invasion of Ukraine in February. The Russian troops have retreated to new positions on the east bank of the river Dnipro. Many of them escaped across the Antonovsky Bridge. That's the main road heading east, before a section of it was blown up, apparently by the Russians to protect their retreating forces. Our international editor, Jeremy Bowen, is in southern Ukraine, and he's been looking through the first pictures coming out of Kherson as the Russians abandoned it. Cherson's residents emerged from their homes as the first Ukrainian soldiers reached the main square. For them, it's the end of more than 8 months under occupation. Plenty to celebrate, but they are not out of danger. Russia's guns are only a few miles away across the river. As they left, Russian engineers blew a section of the Antonovsky Bridge over the Dnipro. At dawn, long lines of Russian troops seem to be using a temporary crossing under the main damaged structure. The Russian claim is that 30,000 soldiers and more than 5,000 pieces of equipment left Kherson before the bridges were blown. The Ukrainian forces pushed forward. The final Russian departure happened much faster than anyone expected. We received these pictures from a special forces unit, taken as they poked around a camp the Russians had abandoned. Here at least this retreat looks better organized than some of Russia's others in Ukraine. That's because apart from a few dozen shells, most of what they left was rubbish and not equipment Ukraine can use against them. President Zelensky told Ukrainians that this was an historic day. They were taking their country back. The people of Kherson kept the Liberation Party going. What's happened deepens the Ukrainian conviction that they can beat Russia. Ukrainians can celebrate tonight. There'll be harder times ahead. We can speak to Jeremy, who's in Odessa in the south of the country. And Jeremy, where does this now leave Ukraine? Well, as you've seen, celebrating tonight, but with some challenges. The extent of the Ukrainian victory, the reason why they're so pleased, can be seen by the extent of their defeat 8 months ago, because the Russians were hoping to use Kherson to advance along the Black Sea coast, perhaps as far as where I am, Odessa. And the fact that they're not able to do that means that this place, this stretch of the coast now feels a lot more secure than it did. Now, the Russians might be able to extract some positives from this very serious setback. If what they say is true, if they've managed to bring so many forces and so many weapons back across the river, then they are in a position in their new fortifications to bombard the Ukrainians on this side of the river. And as well as that, defending Kherson and the pocket around it, the bridgehead, meant that the Russians had to keep a lot of troops there. Now, those troops might be free to go elsewhere to other battlefields, and that would put pressure on the Ukrainians. Jeremy, thank you. Jeremy Bowen there reporting from Ukraine. Let's speak now to our Russia editor, Steve Rosenberg, who's in Moscow. And Steve, how much of a blow is all this for President Putin? Not so much of a blow, if you believe what Moscow is saying. Russian officials are not calling this a retreat, they're calling it a redeployment, a manoeuvre, trying to play things down a little bit. But that does not alter the fact that this was a withdrawal from the only Ukrainian provincial capital that the Russians managed to capture
since February, and it came just a few weeks after President Putin had declared that Kherson had become part of Russia forever. So yes, this is embarrassing, I think, for Vladimir Putin. It is a blow to the Russian president, which is probably why the Kremlin has been trying to distance him from the decision to retreat, because it knows that the pullback will be seen as a setback by many people in Russia. It doesn't want the president taking the flak. That is why the Russian generals had to go on television earlier this week. It was left to them to announce this withdrawal to the Russian people. But at the end of the day, who is the commander-in-chief in Russia? It is Vladimir Putin. Whose idea was it to invade Ukraine? Vladimir Putin. So it's hard to imagine that at some point Vladimir Putin won't be caught up in the consequences of and the fallout from this war, whatever they may be. Krish, on the 30th September, Vladimir Putin held a sort of annexation ceremony in St. George's Hall, the Kremlin. Everyone was there, the Russian elite. And at the end, he gave a speech where he spoke about the annexed areas of Ukraine, including Kherson, and he called them forever Russia. Well, forever lasted about 6 weeks. About an hour from where we're standing, the people of Kherson city are dancing on the streets. They are celebrating the resilience of the Ukrainian army with Western support. An army, remember, that by some estimates was 5 to 7 times smaller than their enemies. But it's worth noting that this retreat by Moscow has been strategic. Although it's been forced on them, they are arguably doing the one sensible thing they've done throughout this war, which is getting back on the other side of that river and fortifying and digging in for a long winter war ahead. None of that, though, will detract from the celebrations in Kherson city today. Freedom Square, Kherson city, living up to its name. A woman soldier hoisted onto shoulders. The chant, ZSU, Ukrainian Armed Forces, over and over again. Another one of the Ukrainian troops takes the selfie of a lifetime. Someone in the crowd wipes a tear away. Another sums it all up in 3 words. Kherson is Ukraine. 3 words that translate into this: the biggest Russian loss since their withdrawal from Kyiv at the start of the war, and a moment of acute embarrassment for Vladimir Putin. A member of the Ukrainian Special Forces, the ones working secretly inside the city for days now, sends greetings from the city centre, complete with watermelon in hand, the region's signature fruit, and stuff of a million memes. The first week of March, just 8 months ago, same square, Russian troops rolling in. A handful of the brave demonstrate against them, dispersed with gunshot. Brave, because back then many thought this invasion would pan out very differently indeed. Ukraine has now taken back over half the territory seized by the Russians since February, and the civic buildings that a week ago flew the Russian flag are now festooned in blue and yellow. These were the images from inside the city. Just 6 miles away along the Dnipro River, this was what was happening. Russian troops retreating on foot over a pontoon bridge headed to the left bank of the river, joining what is, according to the Russian Ministry of Defense, a 30,000-strong contingent of their compatriots in heavily fortified positions. The bridge they're walking under, the Antonivsky, repeatedly targeted by Ukrainians. Weeks of cutting off Russian supply lines like this is what ultimately led to the Russian retreat and the liberation of Kherson city. The bridge was completely destroyed in the early hours, although it's not clear yet who dealt the final blow. And throughout the day, the Ukrainians were targeting the Russians on the other side of the river. But even on Liberation Day, Zelensky's inner circle are being cautious. They still believe there's clear and present danger, aerial strikes on the city from the Russians across the river. Mikhailo Podolak is a special advisor to the president. Occupied cities have been mined.
People have been murdered, civilians have gone missing. The shelling continues, cruise missiles, drones and artillery and even aviation. Even when the Russians fully withdraw from Kherson city, it will be the place they will hit with very powerful strikes. We understand this, our armed forces understand this, and we will push away the Russian forces as quickly as possible. These were the scenes in Kherson city tonight. But how many people in this crowd have been brutalized by occupation? Who among them has had loved ones disappeared? The answers, they hope, will come eventually. But tonight, at least, they're free to dance. Paraic O'Brien reporting. Well, earlier I spoke to the former Ukrainian Defence Minister, Andrei Zagorodnyuk, and we began by discussing those jubilant scenes in Kherson and how Ukrainians feel watching them. Yeah, absolutely. We've been waiting for and working on getting Kherson back for months. Of course, for many people, they thought that this is unrealistic to expect, and this is not going to happen because even a couple months ago, Russians were actively fortifying their positions in Kherson. They were throwing forces there. We had tens of thousands of soldiers just on the right bank of Dnieper around Kherson. So for many people, it seemed to be absolutely improbable, but now it's a reality. So what do you think this means for the war in a bigger sense? I mean, they will have a much more easy to defend position on the other side of the river. Where does it leave you? Yes, we're not going to cross the river straight from Kherson because the river there is very wide, and of course we will take our areas for the approach. But for us it's important because first of all we can cover with the fire the entrance to Crimea, so we can stop them getting to Crimea. We also can do a substantial improvement of the positions around the just generally at southern Ukraine. There is absolutely no hopes that they can take Mykolaiv and Odessa, which they were planning to do. And also Russians understand that they are incapable of invading Ukraine further. They're incapable of holding positions. So for them, it's extremely negative development, which they, of course, they know. But now they're trying to somehow explain this all, which is not very easy to do. What do you think this means for the prospect of any kind of peace negotiation? If you have a military advance, does that mean you're not in the mood to sit down and talk? It's not about that, to be honest. I mean, the question is Putin actually capable for negotiating at the moment? Because he's the person who announcing holding those regions, which he cannot keep militarily, but he's insisting that he's going to keep them legally. That's part of Russia, so-called. Now, what is the basis for negotiation here? We certainly are not going to allow him to keep the occupied regions. And he's certainly standing on the position that he is keeping them. At the same time, he cannot hold them from a military perspective. Also, we are insisting that he's a war criminal because he killed like an enormous amount of civilians in a very cruel way by carpet bombing cities. How are we supposed to negotiate about that? Because we're standing on a position that he should be tried as a war criminal. So it's very difficult to find the common basis for negotiations, first of all, with the current government of Russia. So that's the main problem. Right. And what do you think this winter holds then? Because we've seen already in the last few days with Russian attacks on infrastructure around Kyiv and taking out power, they could plunge you into cold and darkness, can't they? Well, they will certainly try to do so. Right now, we are increasing our independent generation capabilities. We're bringing lots of portable generators. We do lots of efforts to sort of not allow them to switch off the country. Of course, it's a challenge. It's a substantial challenge, but we will go through it. And so, do you now feel confident that the withdrawal of Kherson is not a trap? They are leaving Kherson as we speak. They are leaving in thousands and actually tens of thousands. They're crossing the river as we speak. Our forces are taking villages like every few hours again as we speak. So no, it's of course they could do the trap, but to be honest with you, trapping right now with the state of the intelligence which we have, that includes satellite, that includes local intelligence and all kinds of intelligences. It's very difficult to arrange the trap technically. Andrei Zagorodnyuk, thank you very much indeed.
Thank you. Thank you. The Ukrainian flag has been raised in the strategically important city of Cherson following Russia's announcement that its troops have completed their withdrawal. Russian troops occupied Cherson not long after the invasion began in late February, and in September President Putin formally declared the region part of Russia. Well, the flag was raised by civilians, soldiers as well as officials in the region say Ukrainian forces are close to retaking the entire city. Sky News has verified that this footage was filmed today outside the police headquarters in the city of Cherson. Well, as Ukrainians celebrate what could be the full liberation of another region, it's reported that the White House is pressing both sides to resume peace talks. Sky's Alex Rossi has spent the morning in liberated villages in the Cherson region. He's now in Mykolaiv and can join us live. So big developments, Alex, today. What have you witnessed? Yeah, significant developments and a humiliating loss, really, for Vladimir Putin and Russian forces. The situation that we understand in Kherson is pretty fluid at the moment. Certainly it's been confirmed by the Ministry of Defense here that Ukrainian forces are now moving in. We've seen those images, euphoria, celebrations in a central area of Kherson city. And it's taken really, 8 months? And this is the third humbling defeat, really, for Vladimir Putin in this war, this botched invasion of Ukraine. Continuing to be liberated as the Russian forces run away, desert their posts, retreat, however you want to call it. I was in villages earlier this morning. I was speaking to people who'd literally been living in hiding, really, for the last 8 months or so. They were coming out, they greeted us, they were tearful in many cases, but they were also extraordinarily happy that they had now seen Ukrainian soldiers and they had been liberated. Another interesting thing that we saw as well, we were taken by Ukrainian soldiers who showed us huge amounts of ammunition that have been left by the Russians. The suggestion, of course, is that they left very much in a hurry. Now, the reports that we are getting from Kherson and the area around the banks of the river suggest that there may still be Russian forces inside. Certainly officials here are saying that they believe that there are Russian soldiers who've changed into civilian clothing, and they are worrying about now acts of sabotage. So the situation potentially extremely dangerous. The other thing that the Ukrainians are very suspicious of is the fact that it may be something of a trap as well. Remember that the coordinates for all of the big junctions, the buildings, many of the areas inside Kherson city where when the armour pushes in, Ukrainian forces may congregate, that has now been sort of lodged, really, with Russian artillery so that they can easily be hit. But certainly a very significant moment in this war, a significant loss for Vladimir Putin, and the soldiers that we've been speaking to today, they say that they have momentum and this isn't the end. They believe that they can move in and take Crimea and other areas that they have lost to Russian forces. Im Ukraine-Krieg verzeichnen beide Seiten, also Russland und die Ukraine, nach Schätzungen des US-Militärs hohe Opferzahlen. Von mehr als 100.000 getöteten und verletzten russischen Soldaten wird ausgegangen. Dasselbe soll gelten für die ukrainische Seite, so US-Armeegeneral Mark Milley. Gestern hatte Moskau den Rückzug der russischen Soldaten aus der strategisch wichtigen südukrainischen Stadt Cherson und Teilen der gleichnamigen Region angeordnet. Der ukrainische Präsident Zelensky reagiert auf diese Ankündigung allerdings skeptisch. Soja kann sich selbst nicht mehr helfen. Ukrainische Polizisten tragen die 80-Jährige quasi aus der Schusslinie, evakuieren die verbliebenen Zivilisten aus dem Dorf in der Nähe von Saporischschja, nur rund 10 Kilometer entfernt von der Front. Doch nicht alle sind bereit zu gehen. Sehen Sie, wie gefährlich es ist? Wie wollen Sie hier allein überleben? Versuchen die Einsatzkräfte, die 85-jährige Nina zu überzeugen. Doch sie argumentiert, ich war einen Monat im Krankenhaus, da wurde mein Haus geplündert. Ich gehe nirgendwo hin.
Rund 300 Kilometer weiter südwestlich in Cherson haben die russischen Truppen die Menschen evakuiert. Die Ukraine spricht von Deportation in russische oder russisch besetzte Gebiete. Die Region ist seit Wochen Ziel einer groß angelegten ukrainischen Gegenoffensive. Nun ziehen sich hier auch die russischen Truppen auf die östliche Seite des Dnipro zurück, auf Anordnung des russischen Verteidigungsministeriums. Ein für die russischen Truppen gefährliches Manöver. Da die meisten Brücken zerbombt sind, müssen Mensch und Material per Schiff auf die andere Flussseite übersetzen. Und das macht sie zu einem leichten Ziel für ukrainische Raketen. Nach dem Scheitern des Vormarschs auf Kiew und dem Rückzug aus Kharkiv ist der Rückzug aus Cherson eine weitere militärische Niederlage für Russland. Die Stadt war von den Invasoren gleich zu Beginn des Angriffskrieges eingenommen worden, bislang die einzige russisch kontrollierte Regionalhauptstadt und damit Moskaus wichtigste Eroberung. Der ukrainische Präsident Selenskyj befürchtet, Russland könne den Abzug aus Cherson nur vortäuschen, um die ukrainischen Soldaten in eine Schlacht zu locken. Der Feind macht uns keine Geschenke, zeigt keine Gesten des guten Willens. Wir erkämpfen uns das alles, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache und ergänzte, dabei geht die Armee sehr vorsichtig vor, ohne Emotionen, ohne unnötiges Risiko. Unser Ziel ist es, unser gesamtes Land zu befreien und die Verluste so niedrig wie möglich zu halten. Ein neues Gesprächsangebot Moskaus hat die ukrainische Führung als so wörtlich neue Nebelkerze zurückgewiesen. Russland spiele nur auf Zeit, um seine Truppen zu verstärken und dann neue Wellen der Aggression einzuleiten. Russische Soldaten haben nach Angaben von Amnesty International in den vergangenen Monaten immer wieder ukrainische Zivilisten verschleppt. Sie seien nach Russland oder weiter ins Innere der russisch kontrollierten Gebiete gebracht worden. Auch Kinder wurden laut einem Bericht der Menschenrechtsorganisationen von ihren Familien getrennt. Und immer wieder auch gibt es Vorwürfe von willkürlichen Festnahmen, Folter und anderen Misshandlungen. Reporterin Tatjana Ohm und Festung Bekiri, die haben in Cherson eine Aufklärungseinheit in Sachen Kriegsverbrechen begleitet. Angetreten, um mögliche russische Kriegsverbrechen aufzuklären, sind sie Ermittler, Spurensicherer, Minenräumer und Staatsanwälte. Der Einsatzleiter hält eine kurze Rede, nicht nur Motivierendes ist da zu hören, auch im Krieg gibt's Profanes. Seine dringlichste Bitte an diesem kalten Novembermorgen, die Kaffeepausen kürzer zu halten als tags zuvor. Es geht in den Süden der Region Cherson in gerade befreite Dörfer. Das Team, das wir begleiten, fährt zum zerstörten Bahnhof der Ortschaft Archangelste. Nachdem die Minensucher das erste Gebäude freigeben, beginnt für Ermittler Ihor Petrovic die Arbeit. Nicht anders, sagt er, als wenn es um normale Kriminalität ginge. Natürlich ist das emotional schwierig, aber im Moment arbeite ich hier als Ermittler. Das ist mein Job. Und den mache ich so, wie ich es gelernt habe. Ich suche nach Beweisen. Wir müssen alles untersuchen, ohne Partei zu ergreifen. Wir untersuchen, wir dokumentieren, all das ohne große Emotion. Der 49-jährige Alexander ist der erste mögliche Zeuge, mit dem Petrovic am Bahnhof spricht. 27 Jahre lang war der Bahnhof sein Arbeitsplatz, die Wartung der Gleise seine Aufgabe. Schockierend ist das. Wir sind doch so etwas nicht gewohnt. Hier war es immer sauber, immer alles ordentlich, dafür haben wir gesorgt. Er selber war in den Wochen der russischen Besatzung nicht in der Stadt, hatte sich in Kryvyi in Sicherheit gebracht. Doch seine Kenntnis über die Zustände vor Ort könnten helfen aufzuklären, wer wann was zerstört hat. Auch wenn es schwierig werden wird, Täter zur Rechenschaft zu ziehen, Spuren werden gesichert. Es gibt einiges an Hinterlassenschaften, wie zum Beispiel russische Lebensmittelrationen in den Gebäuden. Diese beweisen schon mal ihre Anwesenheit in den jeweiligen Häusern und auch der umliegenden Gegend. So wie im Verwaltungsgebäude des kleinen Bahnhofs. Aber um ganz sicher zu gehen und eventuell einzelne Taten auch einzelnen Tätern zuschreiben zu können, werden akribisch auch Fingerabdrücke genommen. Ob es je zum Abgleich kommen wird, ist fraglich, aber diese Spurensicherer hier wollen alles tun, um aufzuklären. Normalerweise brauchen wir für solch ein Objekt 2, 3 bis 6 Stunden, um es zu untersuchen. Am Freitag aber zum Beispiel, da haben wir 2 Tage gebraucht. Es war ein 5-stöckiges Gebäude, in dem das russische Militär sich einquartiert hatte. Ein großes Gelände, das jede Menge Spuren und Informationen bereithielt. Es ist insgesamt eine Riesenaufgabe. Eine große Zahl an Ermittlern und anderen Mitarbeitern trägt die Verantwortung dafür.
Die Verantwortung dafür, dass russische Kriegsverbrechen aufgeklärt werden, dass Menschen wie dem Bahnarbeiter Alexander Gerechtigkeit widerfährt. Er hat überlebt, sein Arbeitsplatz aber ist zerstört, sein Haus geplündert und verwüstet. Die Täter dieser und noch schlimmerer Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen, dafür arbeiten Igor und die Ermittler der Einheit zur Aufklärung von Kriegsverbrechen unermüdlich. Und wir schauen nach Moskau, von dort aus zugeschaltet Christoph Wanner. Christoph, welche Informationen liegen dir vor über die Kämpfe rund um Cherson? Also ich möchte mich da auf die russischen Kriegsreporter beziehen und die russische Sicht der Dinge schildern. Da gibt es zum Beispiel einen renommierten Mann, Sladkov heißt der, Alexander Sladkov, der ist Blogger und auch einer der Starreporter des russischen Fernsehens Russia 1. Und der hat gesagt, dieser ganze Rückzug der russischen Truppen aus der Stadt Cherson und aus den Gebieten der Provinz Cherson westlich des Dnjeprs habe 3 Tage gedauert. Es seien rund 20.000 Soldaten abgezogen worden, 3.500 Einheiten Kriegstechnik. Und das Ganze ist wohl, wie ich das beurteile, jetzt auch anhand der russischen Kriegsblogger, anderer Blogger, doch recht koordiniert über die Bühne gegangen. Also ohne großes Chaos und also keine Fluchtbewegung, sondern ein geordneter Rückzug auf das Ostufer des Dnjeprs, um dort die Verteidigungslinien zu beziehen. Darüber hinaus haben wir bei Alexander Kotz, das ist auch einer dieser russischen Kriegsblogger, über Telegram gesehen, eine Videoaufnahme, dass wohl die sogenannte Antonowski Most, das ist die zentrale Brücke über den Dnjepr gewesen, gesprengt wurde, wohl von den Russen, und da kommt man jetzt also überhaupt nicht mehr rüber. Das ist ein großes Loch. Und von daher trennen jetzt wohl die ukrainischen und die russischen Truppen, werden wohl getrennt vom Dnjepr, von diesem großen Fluss. Dazu die neuen Verteidigungslinien. Also östlich des Dnjeprs müssten die russischen Truppen jetzt, wenn man das so formulieren darf, zumindest fürs Erste in Sicherheit sein. Es gibt natürlich Meldungen von der ukrainischen Seite, die darüber erzählen, dass das alles wieder extrem chaotisch war, dass es Beschuss gegeben hat. Aber wir können das nicht verifizieren aus Moskau, und ich habe mich jetzt ganz speziell auf die russische Sichtweise oder auf das russische Narrativ konzentriert. Beschuss, Christoph, gab es in den vergangenen Wochen immer wieder ganz gezielt auf die Infrastruktur in der Ukraine. Wie geht es da weiter? Also was wir hier hören, jetzt aber auch dann von der ukrainischen Seite verstärkt, ist, dass wohl auch die kritische Infrastruktur in der Stadt Cherson, also das Gebiet, was die Russen jetzt zurückgelassen haben, zerstört wurde. Und da möchte ich sagen, dass das so ein wenig ins Bild passt, nämlich zur russischen Kriegstaktik der letzten Wochen und Monate, nämlich die kritische Infrastruktur der Ukraine zu zerstören. Und das Ganze wird auch oft unter dem Begriff geführt, Kältekrieg jetzt im Winter, dass man eben Wärmekraftwerke, Elektrizitätswerke, Wasserversorgung zerstört, um die ukrainischen Streitkräfte zu zermürben, um auch die Zivilbevölkerung zu zermürben, um die Unterstützung für die Armee zu reduzieren, um einfach da einen Vorteil zu haben von russischer Seite jetzt über den Winter. Und ich glaube, dass diese Taktik jetzt auch die nächsten Monate weitergefahren wird. Immer auch wahrscheinlich mit dem Ziel, dass es eine Fluchtbewegung geben könnte seitens der ukrainischen Zivilbevölkerung Richtung Europäische Union, und dass dann am Ende des Tages einfach die EU auch kein Interesse mehr hat, weil eben selbst groß in Schwierigkeiten, die Ukraine so stark zu finanzieren und mit Waffen auszurüsten. Das Gleiche erhofft man sich von den USA, dass auch da das Interesse an der Ukraine erlahmt. Und das ist natürlich in den Augen des Kremls sozusagen der Schlüsselmoment, denn es ist hier in Russland allen Beteiligten sonnenklar, dass die Ukraine nur in diesem Krieg gegen Russland bestehen kann, weil sie eben vom Westen finanziell stark unterstützt wird und mit Kriegstechnik ebenfalls stark unterstützt wird. Christoph, vielen Dank nach Moskau. In Cherson feiern sie bis in die Dunkelheit. Freudentänze von ukrainischen Soldaten, die seit Sommer an der Großoffensive beteiligt waren, mit Menschen, die monatelang unter der russischen Besatzung gelitten hatten.
Bedächtiger ist die Stimmung in Kiew und Präsident Zelensky betont am Tag des Triumphes, dass die Ukraine nicht ganz befreit ist. So war es in allen anderen Städten, die unsere Armee befreit hatte, und so wird es auch in den Städten sein, die wir noch befreien und wo die Menschen auf unsere Rückkehr warten. Die Ukraine wird zu allen ihren Bürgern kommen, aufgrund unserer Stärke auf dem Schlachtfeld und in der Diplomatie. Wir werden die Einheit unseres Staates wiederherstellen. Diese Bilder zeigen, wie ein Teil der russischen Soldaten den Fluss Dnipro überquerte, zu Fuß über eine Behelfsbrücke. Und doch rechnet die ukrainische Armee damit, dass noch tausende russische Soldaten in Cherson sein könnten. Viele Russen konnten den Dnipro nicht überqueren. Sie werfen ihre Uniformen weg, ziehen Zivilkleidung an und versuchen sich zu verstecken. Sie werden Provokationen in Cherson vorbereiten. Es gibt noch viel zu tun. Im Umland von Cherson haben sie ein russisches Waffendepot gefunden. Die Angst vor Minen und Sprengfallen ist groß. Die ukrainische Armee konnte erst einen gesicherten Zugang in die Stadt Cherson errichten. Ich weiß und verstehe, dass jeder sehr sein Zuhause vermisst, seine Verwandten und Freunde. Aber ich flehe Sie an. Warten Sie noch etwas. Ich flehe Sie an. Es ist einfach noch viel zu früh, nach Cherson zurückzukehren. Die Antonivka-Brücke liegt in Trümmern. Nach ihrem Rückzug hat die russische Armee sie vollends gesprengt. Aber das ist heute die kleinste Sorge der Menschen in Cherson. Die Leute waren gut. Und wir schalten jetzt nach Kiew zu unserem Korrespondenten Christian Werschütz. Schönen guten Tag, Herr Werschütz. Anscheinend ziehen sich die russischen Truppen wirklich aus Cherson zurück. Auf ukrainischer Seite hat man dem ja nicht so ganz getraut und eine Falle dahinter vermutet. Wie ist denn jetzt die Stimmung in der Bevölkerung? Nun, das Misstrauen in der Bevölkerung, soweit man das hören kann, ist nach wie vor groß. Denn rein militärisch gesehen ist der Truppenabzug ja nicht völlig logisch. Denn soweit wir wissen, waren auf russischer Seite da 20.000 Soldaten, und zwar deutlich mehr als derzeit auf ukrainischer Seite als Angreifer bereitgestanden sind. Natürlich hätte das zu einem Kessel werden können, wären die Ukrainer wirklich da durchgebrochen. Insofern kam der Abzug doch auch überraschend, unerwartet. Und man darf eines nicht vergessen: abziehende Truppen hinterlassen gerne auch trojanische Pferde. Allerdings nicht im Sinne des alten Troja hier, sondern im Sinne beispielsweise von Minenfeldern, Sprengfallen. Sprengfallen, das können Sie sich so vorstellen, zum Beispiel, Sie hängen eine Handgranate, eine Türschnalle bei einem Haus, der Zwirn hängt am Spind, jemand macht die Tür auf, der Spind löst sich und die Handgranate explodiert. Also wenn Sie hier in Städte vorrücken und so weiter oder Dörfer, müssen Sie als Soldat extrem aufpassen, dass Sie da nicht am Opfer von derartigen Dingen werden. Daher auch die große Zurückhaltung in dieser Frage. Und nach russischen Angaben ist der Abzug vollzogen, aber wir haben natürlich noch keine Bestätigung. Sie sagen, militärisch ist dieser Abzug nicht ganz logisch. Wie wichtig ist es denn in strategischer Hinsicht für die Ukraine, dieses Gebiet jetzt wieder zu kontrollieren? Für die Ukraine ist das aus mehreren Gründen sehr wichtig. Einerseits natürlich politisch und im Informationskrieg. Man hat noch vor dem Winter ein weiteres Stück Territorium wieder zurückbekommen, nämlich Cherson. Das kann man als Erfolg verbuchen gegenüber schwankenden westlichen Alliierten, die sagen, ihr werdet es nicht gewinnen, wirklich. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, damit verlieren die Russen de facto die Angriffsfähigkeit Richtung Odessa, Richtung der Hafenstadt, aber auch weiter natürlich nach Norden, Richtung Dnipro oder Kiew. Drittens, der Dnipro ist eine viel bessere Verteidigungslinie. Möglicherweise kann die Ukraine wieder Druck auf die Krim ausüben. Das sind nur mehr 100 Kilometer dann entfernt. Und man darf auch nicht vergessen, dass das Ganze natürlich auch für die Soldaten wichtig ist. Feste Winterquartiere sind viel besser als Übernachten in offenen Stellungen. Aber, jetzt kommt das große Aber, auch Cherson ist kein Stalingrad. Also eine Kriegswende generell lässt sich daraus nicht ableiten. Jetzt hat Russland in letzter Zeit immer öfter Bereitschaft zu Verhandlungen signalisiert. Ist denn die Perspektive jetzt besser geworden, dass nach dem Abzug der Truppen sich die beiden Parteien an einen Tisch setzen und über Frieden verhandeln?
Also man kann das russisch-ukrainische Verhältnis plastisch so beschreiben, das ist ein Rosenkrieg einer Scheidung nach 300 Jahren Zwangsehe. Und wenn wir bei dem Bild bleiben, ist Russland der Mann, der die Ukraine malträtiert und geohrfeigt und geschlagen hat. Und jetzt möchte er also möglicherweise Verhandlungen haben, damit man doch sich in zivile Bahnen treffen kann. Das ist natürlich emotional für den anderen Partner, für die Ukraine extrem schwierig nach all den Zerstörungen, die es gibt und all dem Leid, das dieser Krieg seit dem 24. Februar verursacht hat. Aber realpolitisch spricht alles nur für Verhandlungen. Vom Zustand der Landwirtschaft, von der Tatsache, dass Russland die Ukraine weiter in die Steinzeit bomben kann, sollte es das wirklich wollen, mit der Zerstörung der kritischen Infrastruktur, aber auch mit der Frage, wie lang wird der Westen bereit sein, das alles mitzufinanzieren. Und da gibt es zwei ganz klare Indikatoren. Sullivan, der Sicherheitsberater, der Beauftragte des Nationalen Sicherheitsrates der USA, war in Kiew, und jüngst hat auch der amerikanische Generalstabschef eine Rede gehalten, und beide haben klar gesagt, eigentlich es sollte Kiew sich bewegen und auch bereit sein zu verhandeln. Denn die Position von Präsident Zelensky ist eigentlich so, dass es bisher keine Verhandlungen geben kann. Einerseits hat man ausgeschlossen, mit Putin zu reden, und andererseits verlangt man vor den Verhandlungen den totalen Abzug der russischen Truppen aus dem gesamten ukrainischen Staatsgebiet. Also das wird sehr stark davon abhängen, wie sehr der Westen und die USA Druck auch auf die Ukraine ausüben, jetzt Verhandlungen durchzuführen. Denn kommt es jetzt in dieser kalten Jahreszeit, wo weniger gekämpft werden sollte, nicht zu Verhandlungen, kann im Frühjahr natürlich eine massive Eskalation von beiden Seiten drohen, beziehungsweise auch schon im Winter könnte Russland versuchen, die gesamte Stromversorgung zusammenzubomben. Und darauf hofft natürlich niemand. Christian Werschütz, vielen Dank für diesen aktuellen Bericht aus Kiew. Danke nach Wien. Herr Christian Werschütz, in der Ukraine, es ist eine weitere schwere Niederlage für Russland. Was bedeutet das alles für den weiteren Kriegsverlauf? Nun, zunächst einmal, es ist so, dass also Cherson geräumt und nicht zurückerobert wurde. Das ist deswegen wichtig, weil etwa 20.000 russische Soldaten inklusive Gerät auf die andere Seite des Dnepr verbracht werden konnten. Natürlich ist das eine strategische Niederlage, weil die Ukraine jetzt auch in der Lage ist, einerseits die Krim wieder stärker zu bedrohen, militärisch, und zweitens natürlich auch Ost-Odessa aufatmen kann, weil der russische Druck genommen wird. Aber die Rückgabe oder die Rücknahme von Cherson ist kein Stalingrad gewesen, wie im Zweiten Weltkrieg eine Wende. Also wir werden einmal sehen, die ukrainischen Streitkräfte haben bereits jetzt davor gewarnt, dass Russland weitermachen könnte mit massiven Angriffen auf die kritische Infrastruktur, sprich die Stromversorgung. Wir werden sehen, wie es jetzt im Raum Donetsk weitergeht mit den Angriffen. Also wir sind in einem Boxkampf, wo einmal der eine Gegner nach Punkten gewinnt, eine Runde, und der andere die andere. Und derzeit ist nicht absehbar, wer tatsächlich in diesem Abnützungskrieg die Nase vorn hat. Für die Ukraine ist natürlich Cherson sehr wichtig, weil sie jetzt eine klare Verteidigungslinie hat mit dem Dnepr und die Stadt besiegen kann. Aber man darf auch nicht vergessen, wie viele Gebiete dort vermint sind. Also es wird einige Zeit dauern, bis man diese ganzen Gebiete wieder in die Hand nehmen kann, wie dort ein einigermaßen normales Leben beginnen kann. Und man darf auch nicht vergessen, wie viele Menschen in die eine oder andere Richtung geflohen sind. Also es ist eine enorme Herausforderung, das auch wieder irgendwie aufzubauen. Christian Werschütz, vielen Dank für diese Live-Informationen. On behalf of all Ukrainians, happy Veterans Day and thank you for your service. For almost 250 years, the men and women of the United States Armed Forces have prevailed against tyranny, often against great odds. Your example inspires Ukrainians today to fight back against Russian tyranny. Special thanks to the many American veterans who have volunteered to fight in Ukraine, and to the American people for the amazing support you have given Ukraine. With your help, we have stunned the world and are pushing Russian forces back. Victory will be ours. God bless America and Slava Україні! Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні маємо хороші новини з півдня. Good health to you, fellow Ukrainians. On November 10th, we have good news from the south.
The number of Ukrainian flags returning to their rightful place in the framework of the ongoing defense operation is already dozens. 41 settlements were liberated. I thank all our heroes who make this advance possible. The armed forces, intelligence, special services, everyone. And I will separately mention the warriors of the 28th Separate Mechanized Brigade, the 46th Airborne Assault Brigade, the 60th Separate Infantry Brigade and the 128th Separate Mountain Assault Brigade, those who implement offensive actions. Thank you, guys. Now we are all happy to see how the Ukrainians who remained in the occupied villages and cities meet our warriors. Many are now checking almost every hour where our units have reached and where else our national flag was raised. But rejoicing, we should all remember now and always what this moment means. We should remember that every step of our defense forces is the lives of our warriors, lives given for freedom of Ukrainians. Everything that is happening now has been achieved by months of fierce struggle. It was achieved through courage, pain and loss. It's not the enemy leaving, it is the Ukrainians who drive the occupiers out at a heavy cost. Just as in the east of our country, in the Kharkiv region, just as before in the north, Kyiv region, Sumy region, Chernihiv region, now Mykolaiv region, Kherson region. We have to go all the way, on the battlefield and in diplomacy, for our flags, Ukrainian flags and never again enemy tricolors, to be hoisted on our entire land, and on our entire internationally recognized border. It will be so. Our warriors are virtually immediately followed to the liberated areas by those who restore all conditions for normal life. The first and basic one is demining. The occupiers leave behind thousands of unexploded mines and munitions. I have often heard estimates that clearing Ukraine of Russian mines will take decades. We can't wait that long. We have to do it in years. What elsewhere in the world could have taken decades after hostilities? First of all, houses, social facilities, communications, roads, the entire space of people's lives are being demined. But the occupiers mine everything: power lines, enterprise buildings, fields, forests. At the peak of mine contamination in Ukraine, we had 300,000 square kilometers of dangerous territory. On November 10th, thanks to the true heroism of Ukrainian sappers and pyrotechnicians, our rescuers and everyone who helped them, the area of land contaminated by mines and munitions was reduced. Now about 170,000 square kilometers remain for demining. In particular, this is also the case in the most difficult areas, where hostilities are still ongoing, where the enemy will add mines before his retreat, and it is now in Kherson. Plus forests, plus a huge area of fields. I am grateful to our partners who are already implementing mine clearance assistance projects. These are the US, Canada, and Great Britain, as well as Denmark, Norway, Estonia, Austria, Poland, Japan, Switzerland, Sweden, Slovakia, UN structures. Any person on earth, everyone who supports Ukraine, can make a personal contribution through our United 24 charity platform. In particular, thanks to such aid, we have already purchased the first most effective demining machine, Armtrack 400, which is currently operating in the Kharkiv region. It covers 1.5 hectares in an hour, fully guaranteeing the disposal of mines. And first of all, it clears the territory along the power lines, so that energy workers can fulfill their duties and restore power supply. We will add more such equipment and speed up the mining wherever we return our flag, our normal Ukrainian life. The forces of the National Police immediately follow the warriors to the liberated areas. On November 10th, the police entered Kalynivske, Bobrovy Kut, Yevgenivka, Kotsubinske and Snegurivka. Stabilization measures began there. I had two important phone calls on November 10th. Together with the Prime Minister of the United Kingdom, we discussed further defense support for our country and exchanged views of the ongoing frontline operations. We are preparing for important international events next week, in particular for the G20 summit. We are coordinating positions with partners. Together with the Prime Minister of Canada, we also discussed the G20, our initiatives within the UN. We have important draft resolutions that we propose the General Assembly to support.
Separately, we touched upon the areas of defense and security cooperation that already exist with Canada. We are planning to expand our cooperation. There are still important negotiations scheduled for tomorrow. On November 10th, I also want to thank the Netherlands for another step to strengthen our defense. 100 million euros will go to the fund to support our defense. Those funds, as well as funds from other partners, will be used to purchase equipment directly from manufacturers and will work for the future, for Ukraine to become stronger. And one more thing. On November 10th, we had the announcement of a new military assistance package from the United States of America. Important means of air defense. Just what we needed, what we asked for. Glory to all who fight and work for our country and our people. Gratitude to everyone who helps. Eternal glory to all those who give their lives for Ukraine and who gave their lives. Glory to Ukraine. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all